Hey guys, hi, I'm back again with another reaction video. Welcome back to my channel. So I'll be reacting to another video from Miyagi and the Panda, the mood video. Obviously, as I said over before, I will be watching the video, you guys will hear the audio because I'm not getting caught by anyone. I'm not doing that no more. Some of these artists and their songs get copyrighted, and I am not for it. I'm not for it. I'm just gonna show like a little bit of it because I know it's not gonna. I love the movie quality video-esque they give. I live. Будто бы движ, что вне закона, вымораживающий народы. Тут с молотка летят иконы, блокбастер без у микрофона. Сам накалял себя же снова, сам бил в голове свою тревогу. Сам удивлялся неудачам и сам залезал в эту берлогу. Мой трип — это трезвый, честный рядом, камбэк из ужасной небылицы. То была вода, а не досада, слезы, но радости на лицах некоторых. Но не понять, почему так зол был тот или тот дегенерат. Говорили потребители бетон, прогоню злой шорох. Я негодовал какого, эти баламуты заварганили хоррор. Плата залагала от такого, психика хапнула перебора. Взял бы дрог, порох и пока придором. И пока сей город одичал, я бы хантером оберегал эти доступы ваших наивных взоров. Когда погибала опора, я на сей мир открывала глаза как надо. Ранее парень, уверовавший в человека, был слеп и скорее был рад этому. Ныне же мало быть ребенком, чей ангела дух не знал грехов тут. Чтоб не смеялись дико громко, странные люди без богов тут. Шаг, шаг и борода до пола, кнак, помер по приколу. Тяп-ляп, судим свысока мы всех вокруг, но себя не Miyagi. Самоблейка, все святое, айда добивать убитых горем. Тут человеком звался вроде тот, что животное порою. Шаг, шаг и борода до пола, кнак, помер по приколу. Тяп-ляп, судим свысока мы всех вокруг, но себя ни в коем. Самоблейка, все святое, айда добивать убитых горем. Тут человеком звался вроде тот, что животное порою. I guess in rapping, I guess it's like a regular song, you know, that chorus, that whatever they're saying. I really do love the chorus-esque of his rap songs that he be doing it. I really do like those. That's a nice tracksuit. Because we're literally going back to the 90s. Literally, music and passion is literally going back to the 90s, 80s, 70s, 60s. Может, сам отыщешь место поприятней. Вижу трахеров и то, как они грубо посылают нахер. Общество не дают иных писателей. Раздали все святое, вы нам не приятели. Как тут увидели ауру, что за плечами размыто. Мои скелеты в депрессии, моя лира для мира. Это аутро утром написала рука, и как будто я настроился слить черновик, но не тут-то. Сука, смута, горе в майкой, радость также кочевали с рэпом. Стали старше, вырубайте 5. Наши, ваши братья также, мы скажем. Это аутро утром написала рука, и как будто я настроился слить черновик, но не тут-то. Сука, смута. Oh, Valdemar. Valdemar, sir, I keep seeing your name popping up. You and Greg, Georgie, you guys' name are popping up. I'm starting to see you guys' style of directing. That's what's like. I like the style because I'm getting to understand when I see Valdemar name.
coming up somewhere. I have a feeling he had a touch in there somewhere. I really do like this song. And obviously I always go look at the English translation to the song to have a deep meaning of the song. I really do like it. However, my only critique is the creativity within the music video was not, I wasn't getting it. They were just walking, but the visually, the capturing, the cinematography, the teal and orange outline colors that they use, which is basically industry movie based, because in movies they always go to teal and orange when it comes to movies, especially action movies and stuff. It's always teal and orange. I really do like, I like the production of the music. I really do like the production of his music and his songs. I really do. All the songs I've reacted to so far, I'm not bored, which is very good, because I can get bored very easily. I don't care if they're the best artist in the world. If it's boring to me. But this is an artist that I can enjoy, you know? I don't speak their language, but I really do enjoy listening to their music. And it's very inspirational songs that he sings. The bits and pieces based on his lyric is very inspirational. And one thing about it, I always give him credit for when he did a song that tributes to Bob Marley, may he rest in peace. And you know, he embodied the whole the reggae-esque vibe of doing a reggae song, because not everyone can do a reggae song. It doesn't sound right, but they're really good. So thanks to everyone who recommended me to react to this. I really do appreciate it. For everybody else, whatever you guys want me to react to, feel free to leave a link below in the comment section, and I'll get to it as soon as possible. As always, who can do you besides you? I really do appreciate it. Thank you guys so much for watching.